Hi guys! Magandang buhay! Samahan niyo ako guys. Ito na po yung tutorial nito. Open the CapCut, click new project, click the first clip, then add overlay, add nyo yung second clip. Yan, make sure i-fit yung screen guys sa second clip. Then click mask, click horizontal, then adjust. Oh, nakita na yung dalawa guys. Yan, tingnan nyo, dalawa na sila. Then add overlay, add the third clip. Okay, then adjust again the screen. And then click the mask, click horizontal, then adjust again. Pabalik-balik lang guys. Yan, okay, tatlo na sila, di ba? So, try natin. Yan, oh. Okay, ba? Pwede na yan guys. Tatlo na sila. Huwag kalimutan na i-delete yung watermarks na CapCut kaysa yung sa dulo. Kailangan magpantayan sila tatlo. Thanks for watching. Please follow for more tutorials. Bye-bye guys.